morning, Munir. Good morning. Good morning. This is just a test, just to check your microphone. That it seems it works. So thank you. Thank you. I was thinking about the same thing. I was just putting in my chat to say, could we try my voice? It's working then. You confirm. Thank You you. confirm. Thank you. Thank you very much. Okay, see you later. Thank you. You're welcome. Bye-bye.
Good morning, everyone. I hope you can follow, and I hope that our speakers for this morning session are connected. We should have Mounir Gribi from OGS. We should have Alain Messonnier from Institut Méditerranéen de l'Eau, and Béchir Bejaoui from the Co-Evolve for BG project. Good morning, Alain Messonnier speaking. Good morning, Alain. Perfect. I see you. Let's see if Mounir can join us. And also Béchir. Professor Cristina Fossi will join us later on. She could not be with us from the very beginning. Oh, Roberto. Ciao. You can unmute your camera, your micro. Yes, okay. Good morning, Joao. Nice to meet you. Good morning, Roberto. Good morning, Alain. Good morning, everybody. Good morning, Béchir. Good morning, Joe. Tunisia. Morning. Good morning, welcome. Good morning, Roberto. Good morning, everybody. Good morning, Béchir. Good morning. So we are waiting for Mounir, and as soon as he joins us, we can start. We will be able to share our screen. Yes, each one of you will be able to share the screen. The technicians should have also your presentations, just in case something happens. But yesterday, it was okay with everybody. Okay. Possible, easily. Yes, we missed the check, but yesterday was, and also the day before yesterday was very intensive. It was intensive. Yes. Okay, Mounir is with us. That's it. Welcome, Mounir. Good morning again. Thank you. I was getting in again because yes, there was some issue, technical issue with the camera. Do you hear me? Perfectly. Okay, good morning. Okay, because I was with the technical support. They were helping me for connecting again. So thank you for letting me in. Thank you. Well, thank you, everyone, for being with us today. We will have the final session, much more concrete about very specific projects, good practices, 2 projects or more on the side of training, internships, and 2 projects more technical on integrated approach to coastal management and maritime spatial planning. We will have also Dr. Fossi later on with Plastic Busters, which is a very interesting project on marine litter management solutions. She was not able to be with us from the very beginning, but she will join us at 11:30. She also prepared a 10-minute video about the project, very interesting and lively. So even if she is a bit late, we will be able to launch
launch a video and saw her speaking in the video, even if she will not be with us. Let's see how things happen. So, well, today the idea is to discover specific projects, and so the different speakers will present their initiatives, their practices, and at the end, as tomorrow, we will have this interactive moment with the questions and the following debate, and the workshop will finish with the conclusion by Itaf Ben Abdallah, the senior advisor of UPM on higher education and research, and also Mounir Gribi as representative of OGS, BlueSkills, and Deo Vincent for the Omer France and the Omer network in general. So I invite Mounir to start with BlueSkills and OGS and present us all the programs and this offer, which is carried out and given through BlueSkills project. The floor is yours, Mounir. Thank you very much. And I will have now to go to my presentation. It's here. Okay. Okay, so I guess you can see my presentation and also you can hear my voice. Okay, so BlueSkills is a lab-led project by the Union for the Mediterranean, and we succeed to present this to the states, so of the Union of the Mediterranean member countries, and 43 countries has seen what about the project BlueSkills, and we received the label and we approved also the work plan. I will go through my presentation today, and I would like also to highlight the main objective of the BlueSkills. Why did we said that we have to go through this project, and why did UFM label our project? So I think that we started from a concept, which is science diplomacy. I personally have been working for United Nations for 15 years, and then I did advisor to the minister in Kuwait for the environment, and for 6 months, and then I come back here to have this, let's say, task for the implementation of international cooperation and science diplomacy in the Mediterranean. And you can see that, as also I mentioned yesterday, there is nice words from some of our astronauts that they see the Earth from outer space, and the first comment that you can say that we don't see borders. And the only border, that I said yesterday also, is the atmosphere, that I hope we will succeed at least to protect this tiny, let's say, border that protect us in this case. The Mediterranean is in somehow also very open to many countries around. We have a lot of common problems, but also we have a lot of efforts to create partnerships. And through this project, we tried from since the beginning to boost the cross-border
Blue Economy Alliance for Youth Employability in the Mediterranean. Of course, when you speak about the Mediterranean, something that often, and also talking to colleagues, also diplomats and scientists, we have a lot of challenges to face. We have a lot of social problems. We are suffering a lot of economic challenges. You can imagine the instability in many of our countries, geopolitical stability, and we have also, which is very important point, the climate impact. We have a lot of events. Now we also speak about extreme events, things that we didn't see now for decades are happening. So it's a very, let's say, complex situation from geopolitical framework. And beside that, we have also a lot of problems regarding the youth employability. According to the UFM report, almost 60% of the regional population is today under the age of 30. For me, that I'm also coordinating, I'm the director of a master on the blue economy here in the University of Trieste. This is a good, let's say, data, which means it's a good point that we have a good population which is ready to take over and to start working. But unfortunately, this is somehow the number of young people, high number of young people without job become not an opportunity, but become a problem. And for this, we think, and we would like to pass also the message to our decision makers and politicians to take advantage of this high percentage of population which is under the age of 30 to invest on them. Of course, investing on competitiveness and enhancing job creation. You can see that employability touch a lot of countries and parts of the world. But if you look to the Arab states, and you see a high number, and you can even think about the double of the average number in elsewhere, which means that North Africa and Arab states today are really suffering high percentage of unemployability, particularly, I repeat again, for youth. According to a report of ILO in 2020, this, let's say we call category, maybe, this part of the population, it's in somehow most educated generation, which means that we invest on them to get higher education, but we didn't think about giving them the opportunity to work. And this creates what we call the capital drain. The concept of brain drain is already, let's say, but I will call it capital drain. The capital drain, which means that we invest in people that we know since the beginning that they will fly away, or they will not find a job in their own country, and they will become for us a weight. We offer those people to some other countries that they will be very happy to attract them and retain them. So what we are doing is just giving some money, and though we need such capital. Munir, may I interrupt? Please go ahead. The quality of the connection is not very, very good. I think it will be clearer if you switch off your camera just during the presentation and then switch on afterwards. Okay. Thank you. Thank you.
Thank you. Okay, I switch off my camera. Is it better now? Yes, it's when you speak, sometimes it was like there were some interruptions. Let's hope it will be better now, yes. Okay, thank you. I'm sorry. I'm connected with the Wi-Fi. I don't know why, but okay, thank you. So this in somehow creates some, in one side, we lose the people that we form, and the other side, we offer them to other countries. I will concentrate in one specific place, and I will tell you why. This is also a science diplomacy point of view. The Mediterranean countries, and now since 2013, we are supporting, and I have the headquarters here at the Secretariat General of the Dialogue 5+5, the Dialogue 5+5 for research, innovation, and higher education. As you know, the Dialogue 5+5 since the 90s, it was created for other reasons, defense, for immigration. But since 2013, we are supporting the initiative for higher education, for innovation, and of course research. And this is the point. From here, I would like to start, because we understood that this is also one of the problems that we should tackle. And one of the recommendations from a couple of ministerial conferences that we have done within this framework of the Dialogue 5+5, we emphasize the youth unemployability. And I give you some numbers in the northern shore of the Dialogue 5+5. You can see youth employability in Spain reached even 40.8%. These are data, recent data in June 2020. You can see Italy 27.6, Portugal 25.6, France 21.2, and Malta 11.8. Try to imagine what will be the situation in the southern part. So, and I can give you the case of Tunisia, my home country, and the country with whom I often link and collaborate. Tunisia, you can see that this, even though we have seen a lot of, at the beginning, let's say, of immediately after the Arab Spring and the revolution, the lights, let's say, of stability and let's say political stability, but unfortunately things went wrong, and we have a high number, unfortunately, of from 18.7% to 33.2%, and this also make the let's say the situation more difficult with the pandemic situation, that I think that we will have a recession in 2020 and 2021 because of that. So the situation, as you can see, are very situations in all countries around this Dialogue 5+5 are suffering employment. For that, we dedicate, of course, efforts, but also financial support for investing in youth. And investing in youth means also educating at different levels all the young people in the Dialogue 5+5, but also enlarging this to all the Mediterranean through the network of the Union for the Mediterranean. We met many times in different countries of Dialogue 5+5, and the idea is to create this project called Blue Skills, Blue Jobs and Responsible Growth in the Mediterranean. It has two words, two keywords. One of them is, of course, the blue jobs, and the other one is responsible growth. As I said, we squeeze our land, we don't want to squeeze our seas and oceans, so we try to also support the development in a smart, sustainable and inclusive way. And we try also to strengthen the cooperation
between all countries in the Dialogue 5+5, and as I said, also outside this regional area, thanks to the support of the Union for the Mediterranean and the Arab Maghreb Union, and of course, thanks to the Commission. We create also possibilities. We promote the ministerial conference in Madrid, and then in 2015, and then in Tunis in 2017, and in Rome in 2019. And most of the declarations, and I can say all of them, they emphasize the fact that we need to promote entrepreneurship as a powerful engine of shared prosperity. And this is, for me, was, let's say, the initial start of putting in real this project, the Blue Skills, which means that there is a political will that could support us, and they believe on the science diplomacy that could help us to boost the cross-border alliance in the blue economy sector. This was really a good result for a scientist, which means, and here comes the science diplomacy, because sometimes we give advice to politicians and we don't succeed to pass the message. In this case, it was very well understood that there is a need to invest in youth, and we need to also link this to the blue economy sector. To complete the picture, we have a lot of initiatives in the Mediterranean. And just to mention some of them with whom I also work often, and we complete each other's for the cross-border blue economy alliances. One of them is the BlueMed, of course, for research and innovation for blue jobs and growth in the Mediterranean. We have the WestMed initiative. Yesterday we had a guest that is representing the WestMed initiative hub in Italy. And we have also the European Union strategy for the Adriatic and Ionian region, which means that if you want, we have covered almost all the Mediterranean countries. And this is good. This is good, which means that we think and we believe that the Mediterranean is one, the Mare Nostrum, and we need to put hands together to help in tackling many problems in cooperation. So just to give you an example also of the bilateral cooperation through a good cross-border blue economy alliance between Tunisia and Italy, we have succeeded to create and to put on a memorandum of understanding, of course, but a lot of activities for entrepreneurship, capacity building, and through this agreement between the Blue Italian Growth and the cluster Maritime Tunisien, which means also a good result of cooperation within the framework of the multilateral and intergovernmental cooperation. I'm very happy and pleased that we start also to enlarge the idea of tackling different sectors, beyond fish and chips, which means that usually if you think about the sea, you think how you domesticate our sea for fishing and fisheries and aquaculture, but particularly you think about maritime transport. But the sea could offer a lot of opportunities. Just think about offshore energy, about also carbon decarbonization, and a lot of opportunities economically, but also from the environmental point of view, because we also, as I said since the beginning, we need to protect our seas and oceans. We have seen that developing the project, we didn't want to concentrate our efforts in one specific sector. And I call new drivers of economy that can create job profiles. Just to give you an idea, recently, because of the pandemic situation, we have seen that become an opportunity for publications.
just have a look. I have also a graph of how many publications during the lockdown and during this pandemic situation, particularly regarding the health system and the healthcare. A lot of efforts are around this specific, let's say, problem, this specific crisis. If now let's translate this to the blue economy, the blue jobs, what we are looking for is to find some emerging sectors and some emerging, let's say, technologies that we could domesticate. And of course, in the right way. This will create the possibility to match the job with the skills. If not, we will continue, as I said since the beginning, producing unemployed people. And usually, if we think the way around, you can say that we need first to create the job and then we create the people. The job I need needs me. And this is important. It doesn't happen often, but this is important. Just to give you numbers, the World Economic Forum, 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in completely new job types that don't yet exist. This is something that we cannot imagine today that this could happen. And also I agree that there are a lot of new jobs that we didn't think about. Creating new jobs means also skills, means also creating different gaps. And for this, we need to fill in this gap. How you can fill in the gap? Filling the gap means that you put around the table all the actors that interested in creating jobs for these new skills. And for that, for example, the importance of involving since the beginning the industry, the importance of involving the stakeholders like the university, the academia, like, let's say research institutions, and of course the institution that will dictate for us what we should do, which means the governance. And we need to create the trust, because there is a need really to create the trust, particularly in countries in the Mediterranean that they have been facing this now decade a lot of political instability. Usually what is accepted in many of those countries is a top-down approach. So we have the global economy that also reflected in the local economy and goes to the specific business. Just to give you an example, we spend a lot of money for research related to space rather than research related to the sea. So we know better our space than our seas. And these are some numbers. You can see, for example, like I take the case of Italy, 1.8 billion we are spending for space research. And this is because also of the top-down approach. We have to move this from top-down to bottom-up, which means we need also to listen to our stakeholders that are involved. And often what happens is that this change from top-down to bottom-up is not functioning for many reasons. Change has never been one of the things that people like. If you ask people who wants to change, everybody will raise up his hand. If you ask them who wants to change, nobody wants to change himself. And if he wants, who wants to lead the change, they will disappear. So leading the change is important today. And for that, I think that many of the governments today need to create what we call a national strategy for the country. National strategy for the country should be built in some pillars. And this one of the models, economic models that is functioning now since many years is what we call the triple helix model, where you can put the university, the industry, and the government together and try to balance their needs and requirements.
this will valorize research and act fast and cheap, which means that you also have to make evidence of the fundamental, also to bring innovation to the industry, and also promote your industry country and investment. And we are also, we should be in framework of a global strategy, which is the nexus of energy, water, and food. And of course, this was of the two of them, for example, were for PRIMA initiative in the Mediterranean, because we understood that they are very important, and I mean water and food. The use of financial instruments and schemes is important. We have a lot of available resources from the European funds, and we need to use them for both the innovation and technology, but also to protect our environment through our blue networks and restoring the ecosystems. The blue growth, as you can see, we have a lot of opportunities. And I think that we need to boost the blue innovation through also emerging innovation systems and technological solutions. This is one picture of that comes in my mind a few days ago of the problems we create to find at the other side solutions, which means that nobody thought that one day we will be facing this problem of particular pollution that we see even in the street outside of our doors. Nobody knows, really. Nobody thought about this problem, and it's coming out. And for that, we need also to boost this technological solution that I hope we will succeed to do that. And when we put down the project, we immediately think about how we could enhance the skills and build the capacities to respond to this, let's say, industrial and technological needs. And one of the things that had been said, and I would like to mention it also for many reasons, for this big woman, that she was really also the promoter of many of those ideas related to human capital. And she said, Marie Curie, you cannot hope to build a better world without improving the individuals. This is correct. You cannot invest in country without investing in people. And for this, we immediately thought that it's time to invest on those people that will fill in the jobs. Of course, creating attractive careers, try to create a skilled workforce that can work also at any age. This is also another problem that comes out in this recent pandemic situation, crisis, where people, they lose their job at a certain age, advanced age, and they don't find the possibility to penetrate again to the work, to the labor work. And this is to the market. This is not acceptable. So the path is to make some training. I will then go deep in this topic. The mobility, access to research infrastructure, entrepreneurship skills, and startup competitions. And we immediately think that we need a multi-skilled workforce from a wide variety of marine and maritime professional backgrounds. And for that, we thought about providing the instrument rather than providing the specific say, sector and topic. We immediately start with a summer school on sustainable blue economy in the Euro-Mediterranean region. Since now a couple of years, we also enlarge our collaboration, and we are doing this with the Euro-Mediterranean University in Pirano. And we have an advanced study master on sustainable blue growth in collaboration with the University of Trieste.
We also support fellowships for a PhD program together with the University of Trieste and Ca' Foscari University of Venice. And we have a research mobility program for young researchers and scientists that is now, I will show you later on, that we are transforming this also to a digital mobility. A professional traineeship for young professionals and postgraduates, and specific conference like the one that we are doing today, and awareness and of course scientific communication. And of course we have the platform that we create for Blue Growth at our website. This was highly appreciated by the Union for the Mediterranean, and we have a lot of synergies with the UFM Med for Job initiative, and we are also in the board of advisors. So we hope that this will complement some of the aspects. Now I go through some of the events that we have done. This is one of the summer school in Trieste, where we have a lot of participants, an average of 50 participants per year, and they have some numbers. And this is also related to the master and some of the summer schools and the PhD of young people. The training path, we have also some people that they did most of the path, which means they start with the training through the summer school, then they apply to the master, and then they apply to a PhD, and then we put them also for job shadowing in the industry, and they complete, let's say, the path. These are some pictures of the summer school. For many years, we have also one that you can see, the people are raising up the certificates. This was in Trieste, where also we invited the Dialogue 5+5 ministers and vice ministers that they come here for the conclusion of the summer school. Some numbers. The summer school since 2014, as I said, we received a lot of applications. Unfortunately, we cannot, let's say, satisfy all the requests, but as I said, we have an average of 50 participants per summer school, and this is a good number, from 27 countries. So each year we succeed to have here at our headquarters in Trieste, 50 participants from all Mediterranean countries, support financially 100% fellowships, and this is a good result also for building capacities through the summer school. Many of those students coming here to the summer school, they are asking me at the end of the summer school, could we get a certificate? Of course, we prepare for them the certificate of attendance, but they want something which is maybe related to the academia. And for this comes in my mind an idea of moving towards also a diploma course. For that, together with the University of Trieste, we make a memorandum of understanding and we succeed to put on a university higher education degree, which is a summer, which is an advanced master that follow also the summer school, which means that complement each other. We continue to do the summer school each year, but we put on the advanced master in sustainable blue growth. And this is let's say, the schedule, the plan of the master, where we thought that it could be intensive course for 15 days each 3 months. So in March for 2 weeks, and June 2 weeks, and in September 2 weeks. In this case, we allow people that are working maybe to have some possibilities to participate to our master, and also to let them be part of, let's say, an advanced study and not being far away from their jobs, in this case, for 18 months. We are now moving toward the digital transformation of teaching methods. As you can understand, we last year, for example, we did our advanced master online. So the platform, we have 18 students from 8 countries for last year. For this year, we have 25 students from 11 countries. And it's the top, which means we have the maximum number of students, this is the rule, is 25. And for this year, we have 25 students from 11 countries. After they finish the master, immediately we think about how we could help in the mobility.
Some of them, they do some internship, some others, they go some on-job training, and we also create for them possibility for 3 to 6 months of job shadowing, thanks also to the collaboration with industries. And also the ports, we have some visits to the port of Trieste, to the port of Koper in Slovenia, which is also a port of a country. It's the only port in Slovenia. And we have also high acceptance of having our students in the port of Trieste. And I really like to thank the Portugal authority that is giving us help also in teaching. And this is also good collaboration with the authority for the port of Trieste. We think that, of course, this transformation, digital transformation is feasible, but sometimes you cannot do that from living labs to digital platforms. So we still have some students. We have now a couple of them, 3 or 4. They're still working at our labs, maybe 1 to 2 days per week because of the lockdown. And we still have these possibilities also to work in our labs. We succeed to make a mobility program with some of the students, and they have succeeded. These are some also of the nice stories that you can go through in our web site, in the platform, the bluegrowth.inogs.it. For example, Sergio from Spain went to Greece and studying culture and sustainable development. We have Sherif from Morocco went in Slovenia. So we have the north-south cooperation and south-north cooperation, which is also the 2 ways of cooperation is good. We have also Piero from Italy went in Greece, and we have Dua from Palestine that came in Italy, in Rome, and this is also a good point. To conclude, we have supported also the vocational educational training. We think, and I believe that higher education is, of course, one of our priority. It's our priority, but also we need to invest on the youngest, and starting from also the communication and awareness. We participated in many of these events, scientific communication, and one of them that I would like also to share with you, the Sea Starts Here campaign, which means that it starts even in some places that are sea locked, so they don't have access to the sea, but they have really the sea is here, that you need to make aware the people. Involvement of youngest, go through the open days, go also through some scientific cafe. So we, in the past, we organized many of those Café de la Scienza, scientific cafe, and also awareness with the schools. And this is also, I think, is the best way to invest on the youngest, because I think, and I consider them our ambassadors. Thank you very much. I conclude saying that if you want to walk fast, you can walk alone. But if you want to walk strong and sure to arrive to the point, you need to walk with others. And this is the meaning of cooperation. Thank you very much. Thank you very much, Munir, for this very comprehensive presentation of the framework, the Blue Jobs, smart, sustainable, and inclusive growth, and also on all these ways of filling the gap between skills and jobs, and yes, I'm sure that the leaders will be present and will not disappear. I would move now to Alain Messonnier, qui est de l'Institut méditerranéen de l'eau et qui va nous présenter le programme Homer de stage et de mobilité entre le nord et le sud et le nord. Alain. Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Donc je vais vous partager ma présentation. Là, attendez. Elle est pas, je l'avais pas envoyée, donc il faut que je puisse avoir accès à mon bureau. Donc, c'est Share Screen en bas. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais je tombe sur un partage avec avec les présentations, donc je vois pas la mienne parce que je peux pas avoir accès. Il faut que je puisse avoir accès à mon. Alors attendez. Aïe aïe aïe. Partagez l'écran en bas. Il y a le bouton Share Screen. Vous voyez là ou pas? Parce que quand je partage l'écran, ah voilà, ça y est. Normalement c'est bon là. Ok, parfait. Excellent. Et voilà, il faut maintenant mettre En plein écran. Voilà. Voilà. Très bien, c'est bon. Excellent. Bon, mais merci beaucoup. Donc, moi, je me présente, je suis Alain Messonnier, donc président de l'Institut méditerranéen de l'eau, que je vais vous présenter en deuxième partie. Tout d'abord, je vais vous présenter le programme Homer. On en parle beaucoup dans ces 2 journées, sans l'avoir vraiment présenté. Donc, je vais me permettre de faire cette présentation rapidement. Donc, on dispose de 20 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Attendez, je vais mettre comme ça, c'est parti. Voilà, donc en fait, le programme Homer pour haute opportunité en Méditerranée relatif au recrutement des cadres d'excellence. Donc, c'est un programme qui est né de l'idée du premier secrétaire ou deuxième secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée que nous avions visité il y a déjà un certain nombre d'années, puisque c'était en 2011, et qui nous avait demandé, en tant que conseiller du commerce extérieur de la France, hier vous avez eu une présentation de son président pour la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, André Durbeck, et donc et nous étions associés avec déjà Léo Vincent, qui était à l'époque le président du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et de management, et nous avions rendu visite au secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée. Et à ce moment-là, en 2011, le secrétaire nous avait dit, écoutez, si vous pouvez m'aider, c'est de trouver des solutions pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés. Et donc, nous avons donc réfléchi à cette problématique, et nous avons imaginé le programme Homer, qui consiste à la chose suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Homer c'est de vraiment mettre en relation les jeunes diplômés avec le monde du travail. Donc, à travers la réalisation d'un stage de fin d'études, puisque quand on est en master, on doit réaliser un projet en fin d'études, et c'était leur donner l'opportunité de réaliser ce projet de fin d'études au sein d'une entreprise, de manière à apprendre le monde de l'entreprise et à pouvoir améliorer leur employabilité en connaissant beaucoup mieux le monde de l'entreprise et en travaillant sur un projet concret pour le compte de l'entreprise. Donc, le programme Homer, il se présente de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait en premier lieu une expression des besoins de l'entreprise. Donc, on a un travail à faire auprès des entreprises de la Méditerranée. Alors, je corrige tout de suite, Homer, ce n'est pas sud-nord, nord-sud, c'est tout. C'est-à-dire, on peut très bien être formé au Maroc quand on est tunisien, ou être formé en Italie quand on est français, ou être formé en Algérie quand on est espagnol. Donc, je veux dire, c'est vraiment l'ensemble de la Méditerranée qui offre des possibilités. Donc, la première chose, c'est bien l'expression des besoins de la part de la société. Un exemple, moi j'ai été pendant 36 ans cadre de la Société des eaux de Marseille. Nous avons utilisé Homer, et donc nous avions une filiale au Maroc. Nous avions des besoins au Maroc pour renouveler régulièrement les cadres de notre filiale au Maroc. Et donc, ça donnait énormément de travail au directeur de la filiale au Maroc chaque fois.
Donc, Omer lui a facilité le travail en lui proposant des jeunes qui étaient en bidiplôme franco-espagnol, franco-marocain, basés en France, et donc une sélection de ces jeunes, et derrière, eh bien, donc la possibilité pour lui de pouvoir leur faire faire leur stage de fin d'études sur un projet en France et ensuite les recruter au Maroc. Donc c'est bien la première chose, c'est le besoin de l'entreprise. Donc lui, il avait besoin toutes les années de 2, 3 cadres nouveaux dans son entreprise pour renouveler ceux qui partaient et le développement, et faire face au développement de l'entreprise. Donc la présélection des étudiants, c'est ce qui est proposé par le programme Omer, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas à faire cette présélection en fonction de la fiche de poste. On va présélectionner des étudiants dans les universités ou les écoles d'ingénieurs ou de management. Donc ensuite, eh bien, c'est la société qui va sélectionner donc le ou les candidats qu'elle va retenir sur la présentation qui lui est faite par le programme Omer. Et puis, on va faire une préparation, ça c'est important, à l'expatriation, que ça soit du sud vers le nord, du nord vers le sud ou de l'est vers le sud, enfin, etc., dans toutes les situations. Donc ça, c'est très important. Cette partie-là est importante pour pouvoir faciliter, parce que le stage est relativement court, il fait 6 mois, donc il faut qu'il soit le plus rapidement possible opérationnel. Donc ensuite, eh bien, il fait son stage, et puis, il n'y a pas d'obligation, mais l'objectif quand même numéro 1, qui était l'expression du besoin, c'est bien le recrutement. Et donc, si tout se passe bien pendant le stage, il devrait y avoir derrière confirmation du recrutement du jeune master. Donc, dans son pays d'origine, c'est l'objectif numéro 1 qui est recherché. Et puis enfin, eh bien, on essaie de monter un réseau des anciens Omer, de manière à ce que derrière, eh bien, ça soit une vraie communauté Omer qui puisse se mettre en place. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'occasion d'acquérir une première expérience internationale professionnelle. J'insiste bien sur le mot professionnel. Le projet, c'est un vrai projet. Si je vous donne l'exemple que nous avions, le premier exemple que nous avons, parce que nous l'avons fait à 2 ou 3 reprises, quand j'étais à la Société des Eaux de Marseille, c'était notre filiale informatique. Donc, eh bien, les jeunes, quand ils ont fait leur stage chez nous, ils ont travaillé un sur un projet de gestion clientèle et l'autre sur un projet de GIS, de gestion de cartographie des réseaux et de bases de données associées, parce que le besoin de l'entreprise sur place était de développer ces 2 axes au Maroc. Donc, c'est bien ce qui a été préparé. Donc, c'était très professionnel et très orienté business, avec un objectif, le recrutement de jeunes cadres. Donc, c'est bien ça, acquérir des compétences, la connaissance de l'entreprise, la connaissance des compétences dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'une fois que le jeune a été recruté au Maroc, il connaît parfaitement la structure de l'entreprise en France et il sait qui contacter en cas de besoin pour des informations, pour une aide, etc. Il n'a plus besoin de passer par son directeur local. Et ça libère le directeur de la filiale locale pour faire son job de développeur sur place. Donc, c'est vraiment très important. Et on va le voir tout à l'heure, on vient de le voir avec la présentation de Mounir pour tout ce qui est l'économie bleue, eh bien, donc des opportunités. Et il faut bien sûr, comme il l'a très bien dit, savoir créer la confiance dans le secteur d'activité pour montrer à la jeunesse qu'il y a effectivement des opportunités. Et de l'autre côté, montrer aux entreprises de Méditerranée qu'il y a énormément de compétences dans notre jeunesse méditerranéenne et donc il faut arriver à mettre les deux un en face de l'autre pour développer bien l'économie méditerranéenne et, comme le dit en bas de cette diapositive, devenir être fier d'être méditerranéen. Donc on parle bien d'une seule zone géographique, le fameux Mare Nostrum, qui offre ces opportunités. Donc là, quelques retours d'expérience sur Omer, donc en dehors de la période que nous vivons, bien sûr, qui a considérablement paralysé sur ces 2 dernières années l'organisation des stages Omer à l'étranger d'une manière générale, hein, avec tous les blocages qui existent en matière de mobilité.
dû à la Covid. Donc voilà, donc à peu près aujourd'hui, plus de 500 jeunes donc ont pu réaliser ces formations, préparation à l'emploi. Avec une forte participation marocaine parce qu'il existe justement, ça facilitait le départ, le démarrage, parce que ces jeunes étaient souvent déjà en double diplôme en France et ça facilitait déjà un certain nombre de mobilité, en tout cas. Donc, des partenaires comme Alcatel, CGI, Marseille, IBM, Orange, etc. Et ça, bien sûr, le travail d'Omer, c'est de promouvoir, de faire la promotion aujourd'hui de cette possibilité qui existe auprès des entreprises et qu'elles le considèrent effectivement comme une opportunité de développement de leurs propres activités. Voilà pour cela. Nous avons récemment participé, donc en 2019, au sommet des deux rives, où le projet Omer qui a été d'ailleurs labellisé en 2015 par l'Union pour la Méditerranée. C'est un projet Union pour la Méditerranée. Et là, j'encourage Mounir à se rapprocher des responsables d'Omer pour faire en sorte qu'on arrive entre l'Institut océanographique et Omer à utiliser le mieux possible ce programme Omer de façon à en faire bénéficier l'économie bleue. Et là, nous avons, à l'occasion du sommet des deux rives, organisé en collaboration sous la tutelle du président Macron, donc à Marseille, le programme Omer a été retenu comme effectivement un projet labellisé par le sommet des deux rives également. Donc on voit bien que quand on présente ce projet, eh bien, en général, il retient l'attention des décideurs. Faut-il encore que les entreprises en prennent conscience? Donc, voilà, là, vous avez les conclusions, les principales conclusions auxquelles sont arrivées au niveau du sommet des deux rives, la présentation du programme Omer. Donc, c'est donc de maintenir les jeunes diplômés dans leur pays d'origine, de leur faire bénéficier d'une compétence professionnelle pendant cette période de 6 mois, de façon bien sûr à d'une part améliorer leur employabilité et qu'ils puissent en faire bénéficier l'ensemble leur pays d'origine. Maintenant, si le jeune doit rester en France ou au contraire le jeune français va rester au Maroc, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la Méditerranée puisse continuer à en bénéficier. Et bien entendu, l'objectif numéro 1 étant plutôt de maintenir les jeunes dans leur pays d'origine pour développer une véritable expérience professionnelle digne du niveau de diplôme qu'ils ont acquis, ce qui malheureusement dans beaucoup de cas n'est pas le cas. Donc le programme Omer lui-même existe dans différents pays. Il est méditerranéen bien sûr, et puis on a créé on va dire entre guillemets, des filiales d'Omer en Égypte, en Italie, au Maroc, en Tunisie. Très bientôt en Algérie, c'est la Covid qui a bloqué la création d'Omer Algérie, et puis d'autres qui sont en instance et pour leur création. Tout ça étant relié au secrétariat Omer France, donc avec un consortium régional de plus de 35 membres. Les prochaines étapes, eh bien, c'est bien sûr de développer le réseau d'Omer, en tant qu'association avec les anciens, puisqu'il y en a déjà plus de 500. Donc, ceux-là, il faut qu'ils continuent et eux-mêmes à faire la promotion de ce qu'ils ont vécu au sein de leur propre pays et entreprise pour développer ces expériences. Bien sûr, obtenir des supports de financement. Donc, il y a eu un premier support obtenu par Omer via l'Union européenne pour compléter, puisque quand vous êtes en stage, vous touchez un petit salaire, mais souvent, ça ne vous permet pas de vous loger. Et puis, il y a tous les aspects, bien sûr, administratifs, visa. Donc ça, c'est ce qu'apporte Omer
justement en termes de facilitation administrative, et puis derrière, eh bien, trouver des compléments de financement de façon à ce que le jeune qui est en formation en Italie, au Maroc, en Tunisie ou en Espagne ou en France, eh bien, il ait les moyens de vivre normalement et que ça ne soit pas pour lui un pensum, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment il se concentre à 100% sur son projet professionnel et qu'il soit à l'aise une fois qu'il sort de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est un point très important. Alors le projet VIE Homer, pour ceux qui ne connaissent pas, les VIE, ce sont les volontaires internationaux d'entreprise, promus par le ministère des Finances français et le gouvernement français. Donc ce sont des jeunes qui ingénieurs, techniciens supérieurs, managers, qui partent à l'étranger suite à leurs études pendant 1 à 2 ans maximum. Et ce programme représente aujourd'hui plus de 10 000 jeunes par an qui partent chaque année dans le monde. Et donc, on a essayé d'associer VIE à Homer, et c'est ce qui est le projet justement d'association qui fait qu'on peut avoir des couples de jeunes, donc à la fois, puisque Homer, quelque part, est un peu la face cachée du VIE, c'est-à-dire c'est l'inverse. On va former des jeunes plutôt de manière un peu générale dans toute la Méditerranée, mais on a quand même beaucoup plus de demandes de jeunes qui veulent se former au nord et retourner chez eux que l'inverse, mais dans les deux sens, cela fonctionne. Donc, et puis les promotions dans les secteurs d'activité, donc on a vu tout à l'heure l'économie bleue avec Mounir, c'est des opportunités énormes pour la jeunesse pour trouver des jobs en Méditerranée. On l'a vu avec une diversification phénoménale, qui va de la pêche à l'énergie, en passant par la protection de la mer et tous les autres métiers de la mer, du tourisme, etc. Et puis les aspects portuaires, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on va surtout, dans ma présentation, se concentrer sur les opportunités dans le domaine de l'eau, des changements climatiques et son impact en Méditerranée, sachant que la Méditerranée est le deuxième hotspot de la planète en termes de dérèglement climatique, après les pôles. Et donc, on va retrouver là toutes les problématiques, comme c'est le cas pour la Blue Economy, et on va aussi trouver toutes les réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Méditerranée, nous avons toutes les réponses à l'ensemble des problématiques qui se posent à nous. Ensuite, c'est un problème de gouvernance, et pas seulement de gouvernance au niveau d'État, mais aux gouvernances de terrain, c'est-à-dire sur le vrai terrain, sur celui qui est de l'opérationnel sur le terrain, et c'est-à-dire faire fonctionner correctement les infrastructures qui ont été mises en place. Et donc ça, l'Institut méditerranéen de l'eau œuvre tous les jours pour valoriser le travail quotidien qui consiste à gérer les installations. C'est un point très important. Et c'est là qu'on a besoin de créer de jeunes, parce que ce monde-là de l'opérationnel est un monde dans lequel on s'investit pour la vie, et on arrive, en tout cas en France déjà aujourd'hui, et je pense que c'est un peu le cas aussi en Espagne et en Italie, eh bien, à une pyramide des âges qui fait qu'on va avoir énormément de personnes qui partent, et donc un appel d'air pour la jeunesse qui peut se faire une belle carrière dans le domaine de l'eau. Et donc après, bon, vous avez bien sûr d'autres activités. Donc en résumé, Homer est l'opportunité pour les jeunes de vraiment trouver leur place en Méditerranée, dans des domaines de développement très importants futurs, et qui sont souvent des développements qui ne sont pas délocalisables. Je veux dire, quand on traite les sujets de l'eau ou de la Blue Economy, ce sont des emplois locaux, donc, et qui ne concernent que le local. Donc des opportunités intéressantes pour notre jeunesse et pour l'amélioration de son employabilité. Homer a été fait pour cela. Donc il existe donc une plateforme Homer. Vous aurez en fin de présentation tous les liens qui sont possibles pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et aller s'inscrire, proposer des jobs pour les entreprises, etc. Et pour les jeunes, eh bien, se mettre sur la plateforme
de manière à pouvoir trouver la chaussure à leurs pieds. Voilà. Donc, comme le disait parce que je vois que le temps passe, comme le disait en conclusion notre cher Fatala Sajid Massi, qui était secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, we are talking about the future of the Mediterranean. Omer is the present. Et aujourd'hui, profitons de cette superbe opportunité que nous avions imaginée il y a bientôt, enfin, il y a 10 ans, puisque c'était en 2011. Aujourd'hui, elle mérite d'être aidée, accompagnée par l'ensemble des stakeholders de la Méditerranée. Hein. Donc, il faut absolument le promouvoir et ne pas réinventer quelque chose de nouveau quand la solution existe et faire en sorte que l'on puisse travailler ensemble. Hein. La coopération, c'est vraiment important. Donc là, vous avez les coordonnées, bon, bien sûr, de Léo Vincent que vous avez vu hier et d'autres personnes qui sont les gens en charge de suivre Omer au niveau d'Omer France. Hein. Et si vous voulez, eh c'est à travers eux que vous aurez les contacts avec Omer Maroc, Omer Tunisie, Omer Égypte, etc. Voilà, merci beaucoup pour cette première partie. Donc maintenant, je vais là faire le lien. Ça, c'est une photo que j'ai prise hier d'une des conclusions des analyses qui ont, enfin, pardon, des questions qui étaient posées aux jeunes participants. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Vous voyez, vous prenez les deux premiers, vous avez Internship et Mobility Programme et On-the-Job Training. Voilà, donc c'est pratiquement 100%. Donc dans les deux cas, bon, il n'y avait que 32 réponses, mais c'est quand même assez révélateur de ce que cherchent les jeunes aujourd'hui en Méditerranée. Et donc, on va faire le lien maintenant avec l'Institut méditerranéen de l'eau. Donc, l'Institut est créé en 1982 et aujourd'hui regroupe un certain nombre de participants. Donc, il est créé d'ailleurs en 1982 sous l'impulsion du Sud. C'est-à-dire que c'est original, c'est les Marocains et Tunisiens qui demandent à leurs collègues français de la région marseillaise de voir comment on peut créer, puisqu'il existait déjà un organisme qui s'appelait l'Association internationale des distributeurs d'eau, l'AIDE, qui tous les ans faisait sa conférence internationale. Et donc, les participants à cette conférence méditerranéenne se sont dit, notamment marocains et tunisiens, pourquoi ne crée-t-on pas quelque chose au niveau méditerranéen? Parce que nous regroupons déjà, à l'époque, toutes les problématiques et toutes les solutions. Donc, il faut qu'on valorise, d'abord qu'on travaille mieux ensemble, et deuxièmement, qu'on valorise ce savoir-faire au niveau international. Donc, c'est ça la création de l'Institut méditerranéen de l'eau. Et vous avez donc 3 collèges depuis le démarrage. Donc, un collège de ministères, collectivités publiques, donc les donneurs d'ordre, ceux qui ont la vision sur le devenir de l'eau au sens large, hein, puisqu'on s'intéresse à la gestion intégrée des ressources en eau, à la water security, à tout ce qui concerne les besoins en termes d'irrigation, tous les types de besoins d'eau, et bien sûr avec une forte présence dans l'urbain, avec l'eau potable et l'assainissement, et les usages industriels de l'eau. Deuxième collège, c'est le collège des professionnels de la gestion de l'eau. C'est ceux-là qui sont capables d'offrir justement des jobs et des emplois et d'utiliser le programme Omer aujourd'hui et à l'avenir. Donc c'est là qu'on va trouver. Et puis enfin, le collège 3, qui sont le collège des experts, qui se mettent à disposition de l'Institut pour participer bénévolement. Je souligne bien, tout ça c'est fait de manière bénévole. Après, si l'Institut obtient un financement, bon, à ce moment-là, bien entendu, il s'agit de faire des travaux plus importants. Ben là, on va utiliser nos experts et nos experts sont à ce moment-là rémunérés. Donc, d'une manière générale, ils participent et ils contribuent volontairement à promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'irrigation, de l'hydroélectricité, etc., en Méditerranée. Donc, c'est une plateforme, l'IME, de collaboration et d'échange entre ses membres. Donc, pour l'IME, donc, son objectif est simple, c'est redonner à l'eau sa place, la place qu'elle mérite en Méditerranée, c'est-à-dire la vie. Sans eau, pas de vie. Sans eau, bien pas de possibilité de développement industriel, pas possibilité de développement urbain ou agricole, bien entendu.
Et on le voit aujourd'hui même. Donc j'espère que les pluies de fin de printemps vont permettre de passer l'année. Mais ça va être extrêmement difficile au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. On est encore dans une nouvelle phase de sécheresse importante. Donc, à travers son réseau, le développement de la coopération transméditerranéenne, les solutions existent et les solutions n'existent pas ou les réponses n'existent pas nécessairement au nord. Je veux dire, moi, je suis jeune ingénieur, je sors d'une école d'ingénieur française en 2022. Eh bien, si ma spécialité, c'est la réutilisation des eaux usées, je ne vais certainement pas faire mon projet de fin d'études en France. J'irai le faire au Maroc, j'irai le faire en Algérie, j'irai le faire en Israël, j'irai le faire en Malte, ou dans le sud de l'Espagne, mais en tout cas pas en France. Parce que l'expérience vécue à une échelle digne de ce nom, c'est dans ces pays-là et c'est pas en France. Même si en France, on a le savoir-faire, la technologie, tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est. Alain, Oui. excusez-moi, il faudrait un peu commencer à clôturer. Oui, ben, je vais aller plus rapidement. Donc, le partenaire de l'eau avant tout, les principales missions, donc c'est sélectionner les bonnes pratiques, fournir les expertises nécessaires, valoriser les compétences de ses membres qui sont de tout le pourtour méditerranéen, cerner les besoins de l'ensemble de ses membres, contribuer à une meilleure connaissance des aspects techniques, juridiques, économiques et gestion de l'eau, notamment auprès de la jeunesse, animer des sessions de formation, et ça c'est un point très important, et quand on dit sessions de formation, c'est des sessions de formation extrêmement pratiques qui sont liées au terrain et à l'objectivité d'assurer un bon service public d'une manière générale, et comme on le dit toujours, dans service public, il y a deux mots. Il y a le mot service pour la qualité du service et il y a le mot public pour la participation du public et l'adhésion du public à ce service public. Voilà, donc, et puis capitaliser la mise en place d'observatoires dédiés. Nous allons démarrer cette année l'étude de faisabilité d'un observatoire mondial sur les ressources non conventionnelles et les énergies renouvelables associées, une commande qui nous vient du Conseil mondial de l'eau. Voilà, donc ensuite, nos partenaires, rapidement, on en a déjà un peu parlé, mais on va avoir ici, on voit l'Union pour la Méditerranée, le PSO, le Conseil mondial de l'eau, la VITEM, tous des organismes qui sont bien connus de la Méditerranée. Donc, nous organisons régulièrement, une fois par mois, une conférence sur des thèmes divers et variés, bien sûr, des thèmes qui peuvent être par exemple très d'actualité comme la Covid et l'assainissement. Donc comment à partir d'un réseau d'assainissement ou de stations d'épuration, on arrive à mesurer ce qui va nous arriver dans la semaine qui suit. Donc c'est un point très important, on s'est rendu compte que l'assainissement avait au moins cette vertu. Ou alors la prochaine conférence qui aura lieu sur la finance peut-elle sauver l'eau, avec l'intervention de Bertrand Badré, ancien manager finance de la Banque mondiale, et l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc. Voilà, donc on organise une fois par mois ces conférences et on a de nombreux partenariats, notamment avec la FAO et l'UPM, avec lesquels l'UPM, nous organisons le Forum méditerranéen de l'eau tous les 3 ans, et le prochain aura lieu à Malte en décembre prochain, donc les 6, 7 et 8 décembre, en collaboration avec bien sûr l'Agence de l'eau et de l'énergie de Malte et la collaboration entre l'Institut méditerranéen de l'eau et l'UPM. Et je terminerai par l'IME propose de mettre son réseau à disposition d'Omer, notamment à travers son collège 2 des opérateurs et entreprises de l'eau du sud, de l'est et du nord de la Méditerranée, pour faire en sorte de faire vivre Omer au sein du secteur de l'eau, qui a besoin, encore une fois, un grand besoin de ressources humaines pour les 10-20 ans à venir. Et c'est important que l'on puisse aujourd'hui en faire la promotion. Donc, merci beaucoup pour votre attention et j'ai à votre disposition pour les questions que vous aurez. Voilà. Merci beaucoup. Merci, un grand merci.
Les questions, on va un peu les ramasser toutes vers la fin, lors d'un dialogue avec les différents intervenants. Merci beaucoup. Donc, la solution existe et il n'y a pas photo en ce qui concerne l'importance des stages pour les parcours des jeunes professionnels et étudiants. I will now give the floor to Béchir and Roberto, who Yes. will present CoEvolve. Béchir, Yes. Yes, thank you very much. Je vais parler peut-être, je vais commencer par en langue française et je demande à l'interprète de faire en anglais. Oui, c'est intégré. Il ne faut vraiment pas de souci avec les langues. On peut vraiment sauter d'une langue à l'autre sans problème. Merci beaucoup. De mon côté, je remercie le comité d'organisation et l'invitation de présenter le projet CoEvolve for Blue Growth en tant que Best and Good Practice qui se trouve effectivement dans le cadre de Blue Job et on ne peut pas, je pense, les dernières actualités, les dernières news parler de nouveaux jobs, en particulier au niveau des pays de rive sud de la Méditerranée. Et sans mentionner le projet CoEvolve for Blue Growth, qui est la Tunisie chef de file, et comme son nom l'indique, c'est le CoEvolve for Blue Growth. Et donc, c'est une coévolution entre deux systèmes importants, le système naturel et aussi le système de job ou d'emploi, c'est les activités humaines. Et comme ça, on peut faire le lien entre ces deux systèmes pour aboutir à quelque chose de très optimal. Et pour le projet CoEvolve for Blue Growth, son point fort, c'est pas seulement l'idée du projet, mais aussi son point très fort, c'est le partenariat qu'il a développé à travers la Méditerranée nord et sud. Et là, on parle de beaucoup de partenariats, on parle de beaucoup de partenariats associés. Et là, c'est avec ces partenariats qu'on fait et qu'on pense de faire la transférabilité de la technologie et effectivement d'aller très bien dans le sens de créer le nouveau job et joindre beaucoup les autres programmes et joindre les programmes de l'Italie, de la France et tout autre programme. L'objectif, le grand objectif, pas seulement de faire résoudre actuellement, mais de regarder loin et développer quelque chose ensemble et de renforcer ce lien. Et moi, je suis tout à fait d'accord de l'approche qu'elle a présentée Dr Mounir Ghribi, et je le remercie de cette occasion pour cette initiative très importante. Et là, j'arrive directement à la présentation et comme j'ai dit, l'important c'est le partnership ensemble et donc il y a des skills à transférer entre les différents rives de la Méditerranée. Et là, je remercie aussi notre supporter Roberto Mortanari. C'est lui qui va s'occuper et les parties associées au projet et qui s'occupe réellement à l'approche participative pour l'implémentation de ce type de projet au niveau du sud et du niveau des pays du sud de la Méditerranée. Je le remercie beaucoup pour son support et pour son skill qu'il est en train de nous donner à travers ce programme-là. Monsieur Roberto, il va commencer la présentation effectivement un aspect général et comment on peut intégrer les principaux aspects dans le cadre de ces projets très importants. Et puis, moi, je reviens à la fin de sa présentation pour donner un peu plus de détails concernant les zones pilotes sur lesquelles il travaille ce projet-là. Et l'objectif maintenant, comme j'ai dit, je reviens
à insister. L'objectif, c'est de mettre les doigts sur les jobs et sur le Blue Growth au niveau des zones pilotes de la Méditerranée. Donc, de nouveau, Monsieur Roberto Montanari, merci beaucoup et vous avez la parole pour nous donner des informations et on va apprendre peut-être comment on peut faire le lien avec ces approches-là. Merci beaucoup et vous avez la parole. Monsieur Roberto. Thank you, Bashir. Introduce myself. I'm Roberto Montanari from Emilia-Romagna region, from Directorate General Care of the Territory and for the Environment. We prepared together with Bashir by four hands this presentation that I now try to share with you. I share it if you want. No, I want to share it because I put some updating things. So now I emphasize it. If you can see it, you can see it now. Emphasize. Okay, I think so. As Bashir said, we are working together, Emilia-Romagna as associated partner and in STM as a lead partner in this project initiative. And the presentation take the start from the concepts that I think that will be useful also for the students public that we are we are together today about the concept that are at the basis of the Co-Evolve and Co-Evolve for Growth projects. For instance, a first question: why an integrated and multidisciplinary approach is in general needed dealing with environmental, social and economic matters? We can say because everything on Earth, and not only on Earth probably, has strict mutual interactions. This is this is true in general, but we can see what it means in the field of coastal zone management and maritime spatial planning. So we can we know everything knows that the coastal zone is an extremely important feature to most coastal countries under different and interconnected aspects. There are a lot of uses and interest and the pressures and conflicts that generate for the human activities on the coasts, and that interacts also with the coastal dynamics. So the main aspects considered in this area is the protection from the inland, as the littorals, beaches and cliffs are a first natural defense structure for inlands. There are peculiar environment and biodiversity aspects to be considered. The economy of human activities and the development of the territories, the wellness and recreation functions, and so on. And so also the hazards that on the coastal area affect the human activities on it. The coastal zone is also an extremely dynamic environment with several aspects and factors that affect the balance of littorals. You see in this sketch the main factors affecting the balance, and you see that in this sketch no human activities or settlements are in, so you can compare with the one in the
up left of your screen in this slide, which kind of interaction means the presence of the human activities on the coast in terms of dynamics and in terms of the concept of leaving the needed space, the opportune space to coastal dynamics to perform, to be. The same, quite the same, is the matter for the maritime space. In the maritime space, there are a lot of human activities that are generated from land, from function that is that are needed from the land, from the men, for the humans being, that must deal and take care of delicate aspects and functions of the sea environment and ecosystem. That means protection of the marine environment, the navigation, the maritime transport, fishery, aquaculture, energy and resources, and again, wellness and recreation. And also in this ambitus, there are multiple uses, interest, and obviously pressures and conflicts between different users. So why the integrated approach is needed? It's clear, because if you want to deal with all this complex of things, we need a vision, an open vision, a wide vision that can integrate all the aspects, and we need a multidisciplinary approach to study, to identify factors, and to identify possible solutions. So, what are the main common principle and reference of the ICZM MSP? The multidisciplinary approach, the integrated approach, the sustainable development, sustainable use of resources, protection of our environment and ecosystems, the governance of conflicts generated by the multiple use of spaces and resources, and last but not least, the stakeholder involvement in planning and decision-making process. Both the process on ICZM MSP foresee this important step and to deal with. In the slide, I also put for convenience the main references for the ICZM, that is the protocol for the Mediterranean of the Barcelona Convention, the recommendation of the European Union on integrated coastal zone management, and also obviously the directive on maritime spatial planning issued in 2014. Which are the process and the benefits of approaching the ICZM and applying the ICZM and MSP process, and also to have these two processes interconnected, strictly interconnected. There is a 5-step approach that is for ICZM, that is also applicable in MSP. That is the establishment, the ambitus of establishment, establish a knowledge basis, establish a coordination mechanism, establishing the scoping of the planning. And then the analysis on what we have today and what could be in the future. What could be in the future given by the climate change effects, but also what could be in the future by possible smart actions and solutions applied by our activities, by the anthropic presence.
So then the setting the vision, in which the stakeholder engagement is particularly important. It's important in all the 5 steps, okay, but in this particular step it is very important, setting the vision together based on the knowledge framework, based on the idea that we have for the future of our coastal zone or our maritime space, and then together designing the future, formulating the strategies, the programs, establishing the management structure, and so on. And then, last but not least, obviously, the realization of the vision. So, what is needed to implement, which actions, who do what, the involvement of the obviously main actors, but also the stakeholders, but also all the people somehow involved in the process and in the implementation of the process, and then also the monitoring and reviewing of our plan. About MSP, obviously connecting with these 5 steps, the main important ambitus of developing the maritime spatial planning is the data evaluation that is useful based for planning in order to know which activities are in which kind of interaction, which kind of conflicts may have between each other, and then identify the ecosystem characterization, and then design together with the main actors and stakeholders the management applications, so the maritime spatial planning itself. Another important concept that has been introduced by the directive on maritime spatial planning is the land-sea interaction, as I somehow introduced before. There is a specific article concerning this matter, and it has been approached in different ways. This is the one that schematically resume, I think, the most comprehensive view on how to assess land-sea interaction. This is available on the also on the website of the PAPRAC, that is the Priority Action Program Regional Activity Center of the UNEP for the Mediterranean Action Plan, and that highlights on which type, the way how to assess concerning the types of interactions that we move on, which kind of ambitus are considered for assessing the interaction, and the kind of approach for integrated management of the planning, both on coastal areas and on maritime space. And then on the right of your screen, you can see this sort of checklist that can be followed in order to evaluate from one end, from one side and the other side, land-sea interaction and sea-land interaction that are mainly human factors on which to focus, and also natural factors on which to follow. What about the stakeholder involvement in decision-making process? Let me say that it is a very important step in both processes. That means the possibility of main actors
actors, citizens, civil society organizations, and other interested parties to be involved and to influence the development of policies and laws and actions and measures that will affect them on their activities or lives or normal lives. The importance of engaging the public and stakeholder is widely recognized at the international level, starting from the Rio Declaration, then passing on the Aarhus Convention of 1994, and also the ICZM protocol of the Barcelona Convention that, sorry, Aarhus Convention 1998. The Article 14 of ICZM protocol of the Barcelona Convention that underline but also give tools and also normative legal framework for the development of the stakeholder involvement. What can be the help of the stakeholder and public participation? Of course, there are two main aspects. One is the discussing and making the decision proposed and produced by the national, regional public authorities in general, be more effective on the territory, because the participation start discussing together and defining together things that then should be shared and then accepted somehow. On the other hand, there is the possibility for the public authorities to get more information, more detailed information coming from the territory involved, from the actors that are acting on the territory involved. So to create together a more detailed and precise knowledge framework on which to base the law, the measures, the policies that should be realized, produced. Then there is also. Sorry, just if you could, start a bit to sum up, also because Bashir will have to say a word. Yeah. Time is running. Thank you. So these are the main decision-making tools of the participatory process, gathering ideas, analysis on problems and situations, and for decision shared with the community and the planning with the community. You can get more information at the link I put in this slide. Arriving to our experience applying this concept in our project initiative, we can underline this main integrated initiative born for sustainable coastal and maritime tourism on coastal management, born downstream to the Bologna Charter Initiative, that is an initiative involving 29 regions in the Mediterranean and endorsed by the Conference of Peripheral Maritime Region of Europe. That is an umbrella project that is MedCoast for Growth, labeled by the UFM, that embrace and give the frame for the Co-Evolve project, and now is completed, and by the Co-Evolve for Growth project that is running, and H2020 project Muses, that created a further project initiative now running under the Interreg Italy-Croatia, and also on the Blue Med initiative Startup Actions.
the Co-Evolve project that give also the methodology to the Co-Evolve for Blue Growth project is aimed at analyzing and promoting the co-evolution of human activities and natural system processes in touristic coastal areas. So because of the tourism is one of the most important sectors of the blue economy, if not the most important for the coastal areas. We studied an approach for the planning of sustainable coastal and maritime tourism, taking into account the analysis on threats and enabling factors for the development of sustainable tourism in the Mediterranean, and preparing a toolkit for coastal and maritime tourism sustainability analysis with specific indicators analyzing threats and enabling factors. This was applied on specific pilot areas in the Co-Evolve project, and this is now applying in other specific pilot areas in Co-Evolve for Blue Growth projects. So now I leave the floor to Béchir to go ahead with the presentation on the Co-Evolve for Blue Growth. Thanks. Thank you. We are really a bit running out of time, so I ask you, Béchir, to be concise. Ok, perfect. Je vais partager ma présentation, Roberto, ou No, I go. Okay. I go with the slides and you can speak. Ok, merci beaucoup à Roberto pour la présentation et pour cet aspect général. Et moi, je vais en quelque sorte continuer sur les aspects qu'elle a présentés Roberto. Et je dirais, et j'insiste pourquoi notre collaboration et notre projet Co-Evolve for Blue Growth, c'est pas parce que je suis coordinateur de projet, mais parce que réellement, il y a une nécessité de faire cette continuité entre la rive nord et la rive sud. Et d'après ce que j'ai appris, ça fait quelques années à travers beaucoup de présentations et beaucoup d'experts. Et moi, j'apprends que la Méditerranée aussi, c'est un espace continu. Et donc, moi, j'ai très bien discuté avec beaucoup de partenaires européens pour mettre en place un projet qui englobe non seulement la partie nord, mais aussi la partie sud. Et là aussi, aujourd'hui, je présente le projet Co-Evolve for Blue Growth qui, bien sûr, pas seulement moi, avec les associés, avec tous les partenaires, et qui fait la continuité de ce qui a présenté Roberto et le travail qui a été effectué dans le cadre de Co-Evolve et les traits hyper importants qui nous a donné un peu la voie, comment on peut continuer avec le Co-Evolve for Blue Growth. Là, le slide présenté par Roberto, il a parlé des threats and enabling factors. Ok, c'est très bien fait. Dans le cadre du projet Co-Evolve for Blue Growth, nous avons ajouté d'autres threats et d'autres facteurs potentiels pour le développement du tourisme. Par exemple, le cas de pandémie, c'est tout un facteur favorable, comment dirais-je, travailler ou comment on va se comporter, voilà, avec les facteurs négatifs tels que les pandémiques, entre autres le Covid-19 actuellement. Les experts du projet Co-Evolve for Blue Growth travaillent dessus. Nous avons trouvé beaucoup de résultats, de bons résultats. Donc, les partenaires de Co-Evolve for Blue Growth
On a des partenaires très importants là, c'est là, oui. L'INSTM en tant que chef de file, et c'est quelque chose de très, très bien. Il y a le Reggio Lazio qui travaille aussi en Italie, qui travaille sur tout le compte, sur tout le pays, bien évidemment, mais en pilot area, c'est le Cercio. Il y a aussi la Grèce, mais en pilot area, Smadoraski. Il y a aussi un partenaire de l'Espagne, c'est l'université de Murcia. Il y a aussi le Valencia Port, le très important partenaire Valencia Port, qui travaille aussi, qui est aussi très nécessaire dans un aspect de Blue Growth. Il y a aussi un autre partenaire de la Tunisie qui est spécialisé en environnement. Et là, on vient de parler de Threats et Enabling Factor. Et notre partenaire AMPE, on est toujours en contact et pour l'impliquer correctement, pour nous donner les issues par rapport aux aspects environnementaux. L'aspect aussi NGO, elle est présent dans le projet de l'ouest de la Méditerranée ou du sud, c'est les Liban, à savoir le NGO El Maiden et aussi Amouej, et aussi le ministère du transport public de Liban. Et donc, en tout, on a 8 partenaires avec le lead, le chef de file, et le point fort de ce projet, on a plusieurs partenaires associés. Vous regardez ici les partenaires associés qui se portent et qui travaillent dans le cadre de ce projet, le CPMR, la science, Region Emilia-Romagna, comme l'a présenté Roberto, le ICZM aussi, et le MSP avec le PAPRA comme des partenaires associés qui se portent et que nous sommes en train de les consulter souvent. Et donc, il y a des multitudes et un mapping très important pour la mise en place des activités de ce projet-là. Je vais maintenant sur la carte. Accélérer. Oui, je vais faire rapidement. Excusez-moi, je viens d'être très proche de la conclusion. Ici, le mapping ou la distribution, si vous voulez, spatiale des hommes pilotes et des partenaires dans le cadre du projet. Vous remarquez, Tunisie, on a 2 hommes pilotes, Liban, 2 hommes pilotes et 3 hommes pilotes de l'Europe, de nord de la Méditerranée. Ces hommes pilotes, rapidement, effectivement, on a commencé actuellement de faire l'analyse à l'échelle nationale et en particulier et aussi à l'échelle de hommes pilotes. Ici, je présente très rapidement quelques informations par rapport aux hommes pilotes de la Tunisie. On a d'autres informations et d'autres hommes pilotes. Effectivement, les approches qu'elle a présentées, Roberto, et cette Principles of ICZM, MSP, et aussi l'approche participative, il va être présent pour l'implémentation de ce projet-là dans un objectif de booster le Blue Growth et de booster le tourisme au niveau de ces zones pilotes. Ici, rapidement, par exemple, cette zone pilote, c'est entre Hergla et Monastir qui a beaucoup de potentialités et qui a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter. Et effectivement, comme l'a présenté au début de cette conférence, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas exploité parce qu'effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord qu'actuellement, en particulier au niveau des rives sud, on n'est pas en train d'appliquer de manière très claire et correcte ces principes. Et c'est pour cette raison, moi, je supporte de tout mon énergie ce projet-là pour faire ce transfert de la belle technologie, les bons principes de ICZM et MMSP avec des personnes qui maîtrisent cet aspect-là et dans un objectif de réussir l'implémentation et peut-être non seulement au niveau de la Tunisie, mais peut-être aussi au niveau des pays voisins tels que l'Algérie, le Maroc et autres qui font partie de l'EFM, de l'EFM qui englobe les 43 pays
de la convention UFM. Donc, le Blue Economy, j'arrive à la fin de la présentation. Pourquoi ce projet-là, elle englobe ce Blue Economy? Parce qu'effectivement, les ressources existent, mais on n'a pas jusque-là exploité. Si pour le long terme, stabilité, ça veut dire c'est long terme, le benefit, long term benefit. Le Blue Growth for the optimal uses of the Mediterranean resources. Il y a participation à l'économie bleue au niveau de la Méditerranée. Pour les zones pilotes, comme je l'ai présenté déjà, on a beaucoup de ressources, mais malheureusement, ne sont pas très bien exploitées. Et donc, cet aspect ou cette approche, on peut l'exploiter pour booster l'économie bleue en Méditerranée et aussi en zone pilote. La finalité et l'objectif, c'est le job qu'on l'a présenté au début de notre conférence. Voilà, je suis arrivé à la fin de la présentation. Merci beaucoup. On est très à l'écoute s'il y a des questions et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous deux, Roberto et Béchir. Magnifique. Maintenant, so thank you very much. Now we will. I stop my yes. Sharing. Okay. Yes. Now we will show a video on the project Plastic Busters, and immediately like that, the technician will show us the video, and Professor Fossi will really react after that, and we will have a discussion with her. So I ask our technician to launch the video, please. Good morning, ladies and gentlemen. I'm sorry that I cannot attend to the meeting, but it's related to the coronavirus infection in Italy, so I will have the pleasure to present the activity of the Plastic Buster Consortium, that is one of the main flagship projects of Union for Mediterranean in this workshop on the topic of marine litter. In particular, I would like to focus on the main output of the program and with the interaction with the main pillars at Mediterranean level, as we'll explain later on, Union for Mediterranean, UNEP-MAP, and the Marine Strategy Framework Directive. In particular, I will present the new challenge to monitor the impact of marine litter on Mediterranean biodiversity using Plastic Buster as a tool of basic scale. The approach that we are using in this project is try to put together the puzzle of information coming at Mediterranean level on the south part and north part, binding together new harmonizing methodological approach, new mitigation action, and a clear message for the governance. All this story that I will present today was the binding between the North and South Mediterranean country under the umbrella of Union for Mediterranean, with the two supporting European Commission project, the Med-Interreg Plastic Buster NPA, and the common project support from the NPCBC. The idea of the Plastic Busters was born a lot of years ago in Siena University under the umbrella of the United Nations, and have a very long story and odyssey, but the main target action was in 2016 when the project was labeled from Union for Mediterranean. After this, with the support of Union for Mediterranean, we reach the economical support for the action in the north of Mediterranean with the Med-Interreg Plastic Buster NPA, and the south of Mediterranean with the action of the common project. What is the main goal of these two projects, and how they can interact one to the others, and how they can transfer information at especially governance level. We know that the Plastic Buster NPA is a Med-Interreg project, 4 years activity,
15 partners, 70 associate partners that tend to have this approach to complete the whole management cycle of marine litter, starting from monitoring and assessment to mitigation and prevention, and finalizing, transferring activity and governance action at basically. The project has several novelty in respect to the Common Project report on basic scale. One of these is to move to have an harmonized diagnostic monitoring approach on the marine environment, starting from modeling approach and to identify hotspot area of macro and microplastic. But the most important novelty is related to the study of a new harmonizing approach to detect the potential effect on biota. And here we develop this new model called the threefold monitoring approach, in which both in commercial harvest species and in endangered species, we define not only the level of plastic ingested from the marine organism, but also the transferring of chemicals and particularly toxicological effect. A lot of publications have already done. The most important aspect is that all these diagnostic approach that are performing at the moment in several marine protected areas of the Mediterranean Sea will be the basis for specific mitigation action in the different marine protected area, relating a strong interaction with the marine protected area manager. All these activities are in action in this moment, and the main goal is exactly to have a diagnosis of the presence of marine litter in area and generate specific mitigation action on this. Everything have a final message of transferring in other area of Mediterranean Sea, and Common is an example of this, but also to implement the science policy interface, so give this information in terms to support the main pillar at the European level. Where we are now, we have produced a massive monitoring activity in several marine protected areas during the summer. Here we report some information coming from the monitoring activity in the Pelagos Sanctuary, that is Spami, and in the Toscan Archipelago, two of the main marine protected area of these things. And later on, I will show you a very nice video produced from ISPRA of the activity of this summer. But what are some of the main outcomes? One of the main outcomes that is also one of the pillars of the request for Union for Mediterranean Marine Strategy and IMAP indicator is the identification of hotspot area in the Mediterranean Sea. Here we have a first map in which we see the overlapping between modeling and field data, but also one of our main goals is to have a multi-sampling activity during the cruise in which we identify the impact on biodiversity and the impact of fisheries. That is one of the main goals that we have in the mind. So we use a lot of methodology that we have developed in the lab, such for example studying endangered species such as whales, and in the video you can see detail. But one of our main goals under the umbrella of Union for Mediterranean is transferring all the activity on the south of Mediterranean Sea. And one of the goals is obtained with the support that we have recently with NCBC of the Common Project. Common Project see the activity not only in Italy but in Tunisia and Lebanon, and most of this activity is the transferring of the methodology developed from Plastic Buster to the north on the south of Mediterranean. Here we have the K area in which the project will be done, and our goal is to transferring the activity of detect macro and microplastic, transferring the activity related to detect the impact on fishery resources, on edible species, and particularly finally
give the data concerning the monitoring of endangered species, particularly developing new approach to detect caretta caretta. But what is the goal? The goal is producing as scientists solid information, and I'm particularly proud to say that Plastic Buster Consortium are at the top of the list of the publishing paper on Mediterranean Sea, and recently we have also published a paper that express how science can be extremely important in terms of governance. And this is the message that we have developed also during the recent COP of UNEP MAP in Naples. But what is strongly believed is important to leave as message during this meeting is the science policy interface represent an important goal of our activity with the interaction of Union for Mediterranean, interaction of the different ministry, interaction with UNEP MAP, and particularly with the European Commission and also the United Nations. Here we have some example of this science policy interface represent, for example, to the joint Plastic Buster workshop creating network between north and south of Mediterranean held in this November in this venue, so in the Union for Mediterranean venue, the activity of common, and more recently the activity of interaction with the other extremely important main pillar at the Mediterranean level, the UNEP MAP, during the COP. So that is my final message. The communication is extremely important. It's extremely important also for young generation, but it's extremely important also to avoid fake news at international level. And here we have a message from my friends, François Gargani, that say I try to correct misunderstandings such as the presence of plastic island in the Mediterranean Pelagos Sanctuary. So thank you very much for your attention and enjoy the video of our activity of Plastic Buster during this summer in the Pelagos Sanctuary in the Toscan Archipelago. Enjoy the meeting. Thank you very much. Thank you, the technician. I think that Professor Fossi is with us. Yes. Yes. Okay. So thank you for being here. Thank you very much. And I think there was at the end of the video, there was a video that showing the activity. There was just 1 minute and a half. I don't know if you want to show, but otherwise we can just have the floor myself and my colleague Cristina Panti on the discussion with the attendant to the meeting itself. Yes, maybe you can add to what has been shown. If you have time, because it's very nice. We have also the questions, which are very much related with this themes, and they might be also a good support then for a discussion. Up to you. Yeah, first of all, thank you very much to invite us to attend to the meeting. As you know, the project Plastic Busters is one of the flagship projects of Union for Mediterranean. We are very proud of this. We intend to enforce the link between all the Mediterranean countries, not only with Plastic Buster APA, but with the common project, and we hope also with future projects. What we would like to leave as a take-home message of the participant of the meeting is how the output of the project itself can really represent also a know-how for the young generation for the skill that they can have following the methodology. Because as we have mentioned in the video, most of the methods that we are using for monitoring the presence of macro and microplastic
on the marine environment and even the impact on biota are completely in agreement with the strategy support from the European Commission with the Marine Strategy Framework Directive and with the IMAP indicators. So in terms of skill, working in this project at European level, at Mediterranean level, can give to the researcher or the people, even to students that collaborate with us, an important skill to apply this methodology at European, at Mediterranean level, to following the strategy to reduce the impact of marine litter on global scale. Just for give you an example, myself and Christina, we are teaching at the University of Ecology, and we have done a academic course that are focusing exactly on this topic, how monitor the impact of marine litter on Mediterranean area, and the student have following the methodology to collect beach litter and categorize the beach litter in order to define the 10 top items then that can be used in order to inform the governance how to reduce the impact of litter itself in that specific area. And even we are teaching to the student, for example, how detect the presence and the impact of microplastic on Mediterranean biota. So we strongly believe that one of the important component of all this project, and particularly the Plastic Buster MPA, can be also the transferring the knowledge how to approach, how to implement the monitoring activity, also following some documents that are developed and will be developed during the project, such as a specific toolkit to monitor the presence and the path of marine litter and biota. And in the next few months, we develop in collaboration with MIO some e-learning modules that will be exactly in this line. That is more or less our message. I don't know, Christina, if you want to add some other point, maybe on these things. No. I think you already touched all the most important things in terms of outreach, dissemination, and teaching to new generations to monitor and to protect the marine environment. So I don't have anything to add. Thank you, Chris. Maybe if there is some question, we can. Yes, I would suggest to launch the questions like we have done yesterday. I think we have 4 questions related to this topic on the good practices, and they relate to different projects, also Plastic Busters, but also Co-Evolve. So the link is on the chat. So I would ask also Maria maybe to share with us the screen with the questions. Can you see the screen? Yes, we can. Okay. We can see. I wait for your okay for launching the first question. Okay. Okay, first question. In your opinion,
how could we bridge the skill gap between education offer and labor market needs, taking advantage of the opportunities offered by the blue economy sector? Please write down a short phrase or a keyword. Dialogue and trust, internship, training, collaborations, okay, maybe the panelists, you can write down the most quoted words in order to react afterwards. Since time is running, I would go through the questions, the 5 questions first. But it's training, internship, collaborations, joint researchers, professional experience, well, learning by doing, and giving confidence to the youth, and transboundary networks. Well, thank you very much for your contribution. We would move to the next question, please. In your opinion, monitoring marine litter in the environment, in particular beach litter, is useful for? To understand the distribution and sources of litter for mitigation measure design, or to evaluate accurately the impact on organisms, or only removing litter from the environment. Maybe to this particular slide, I would ask Professor Fossi and Cristina Panti maybe to react, if you want to react to this. We are glad that most of the people understand that monitoring can serve also for mitigation measures. So it's not only a scientific exercise, it's not only a scientific interest, but it can help policymakers to design mitigation measures. Very well, thank you. We can move to the next question, please. What relevance have, in your opinion, the following factors in threatening the development of coastal and maritime sustainable tourism? Please select the options and rank them in order of importance.
So we have already 26 answers, which is a good number just to have this sample of Yes. participants. We see. Please go ahead. You can comment on this. Yes, we see that the most voted is pollution and ecosystem saturation, that refer to as the attention by the audience concerning the perception. On one hand, the perceptions of possible perception of tourists on the destination, and also the importance of the environment protections for the good development of tourism in a sustainable way, and also for the protection of the environment. Then climate change and morphologic stability is the second ranking. Of course, the safety of the coastal territory and the coastal area are peculiar in terms of safety, but also in terms of spaces available for the touristic activities on the coast. And then we see littoralization and urbanization, conflicts and touristic fluxes that are less voted. And I see that the students kept the main two factors affecting, threatening the tourism, the sustainable tourism development. Of course, the littoralization and urbanization are on the third, one of the most important in the second step, in order to rethink also the planning and the useful planning for a touristic sustainable development. Thank you very much, Roberto. We may move to the next question, please. What relevance have, in your opinion, the following factors in enabling the development of coastal and maritime sustainable tourism? Please select the options and rank them in order of importance. We have 20 answers. Yes, I see that the answers somehow are mirroring the previous one in terms of what we have to do, in terms of contrasting the threatening factors. At the first place, ecosystem protections, so mirroring the one on environment issues on the first one. And the second is the coastal protection measures, obviously taking care about the spaces, but also the safety, the spaces left for the touristic functions, but also the safety of the coastal areas on the destination. And of course, ecosystem protections enlarge the scope to the maritime spaces, but also the governance
in terms of legal, administrative, and financial governance. Say as in these answers that the right aspects to care for better manage the coastal and maritime tourism in a sustainable way. So water and supply, depuration and transport and accessibility, they are important, but they are perceived in less importance than the three ones. Thank you. We will move to the last question, please. If Maria, if you could move to the last question, please. Okay, in your opinion, what are the benefits of taking advantage of blue growth, of the blue growth concept in the coastal maritime tourism sector? Please select one option, a single option. Bashir, if you want to make some comments on this. Yes, thank you. I think it is clear and also obvious. Blue growth will link highly with marine resources from protect marine resources from overexploitation. The student give us really the confirm indeed our what it is in our mind, the protection, the use of the concept of blue economy is effectively to achieve a sustainable tourism, but also to protect these resources in order to go forward with the development. Of course, the other come, of course, as following, create more job. And I think that the answer is, even we didn't ask to rank them, they are well ranked, and the first one respond clearly to the benefit, the really benefit of a blue growth. Thank you. Thank you very much, Bashir. Thank you, Paulo. Yes, I don't know if from Plastic Busters, if you want to add something else to what has been commented, said until now. I don't think for our side we have to add any other comments, even if obviously all this program that is under the umbrella of Union for Mediterranean really contribute to improve also the personal skill of the people involved, and even also at low student level for the generate a better Mediterranean in the future. That is, I say, my conclusion on general point. Yes, if I may add something that is connecting, obviously, the Co-Evolve for Blue Growth projects, aims, and Co-Evolve and the Plastic Buster initiative is in these answers is the connection, the strict connection on the both initiative on the protection of the marine environment and ecosystems.
Yes. Thank you. That is the first, that is the most chosen ever answer for all the answers, for all the questions. Can I Very add well. So it seems there was, we were told, I think, that the link for Plastic Busters was not correct in the agenda. I put it in the chat for everyone, but it will be corrected afterwards. And of course, we will be able to share all the presentations to the participants later on. So thank you so much. And thank you all, and thank you to all the speakers and who have contributed to this very rich training workshop. We will now conclude this 2 days of debates, and with the intervention of Mrs. Itaf Ben Abdallah, Senior Advisor from the UFM, and then Leo Vincent, who should be around, I hope. And Munir Gribi from OGS. Thank you. Yes, Leo, welcome. C'est bon, Itaf, je pense qu'on peut y aller. Merci, c'est bon. Hein. Merci Joao, merci à tout le monde, merci à tous les participants et aux intervenants pendant cette journée et demie. Je crois que le plus important a été dit. Il me reste juste à saluer tout le monde et à tous les participants pour la diversité et la profondeur de leur présentation et également pour la profondeur des débats. Merci aux participants pour votre présence et l'interaction rendue possible à travers les nouveaux moyens techniques. On aurait aimé que ce webinaire aurait lieu ici à Barcelone ou dans un autre pays du nord ou du sud de la Méditerranée en présentiel, mais vu les circonstances actuelles, espérons que prochainement on aurait l'occasion de se réunir en présentiel tous ensemble et d'échanger encore plus sur les sujets d'intérêt commun. Vous avez été sensibilisés au cours de cette journée et demie à de nombreux domaines de promotion et de la croissance bleue en Méditerranée. Vous avez, je crois, découvert des outils de soutien à l'incubation d'entreprises. Vous avez été introduits au défi de nouvelles carrières marines et maritimes. Aujourd'hui, vous avez aussi entendu parler d'entrepreneuriat, de mobilité entre pays méditerranéens, aussi bien pour des programmes de formation autour de l'économie bleue que pour des stages. Vous aurez noté des références et des pistes à approfondir, aussi bien en ce qui concerne le développement des compétences requises par les métiers de la mer que le développement de carrières liées à l'économie bleue. Je veux souligner et vous dire que l'Union pour la Méditerranée continuera à soutenir les étudiants et les jeunes professionnels qui s'intéressent au potentiel des secteurs marins et maritimes en tant que source de croissance et d'emploi et qui cherchent à innover pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs de développement durable. Pour poursuivre votre réflexion, vous avez à votre disposition également des publications de l'UPM que je vous conseille de consulter. Une publication Towards a Blue Economy in the Mediterranean Region et également le manuel Reinforcing the Innovation and Employability Nexus in the Mediterranean. Différents séminaires également, je vous annonce que différents séminaires sont aussi prévus le mois de juin jusqu'au mois de septembre prochain, en particulier sur les compétences de numérisation appliquées au secteur de l'économie bleue, l'intégration des femmes dans les secteurs maritimes et le défi d'adapter les compétences de la main-d'œuvre aux besoins
de l'industrie qui change rapidement. Je vous conseille également de nous suivre à travers nos sites Internet et les réseaux sociaux également de l'EPM pour être au courant des activités et nos séminaires qu'on organisera prochainement. Merci à tout le monde, mais merci sincèrement à Mounir, à Léo pour accepter d'être parmi nous pendant cette journée et demie. Dès le départ, lorsqu'on a parlé avec Mounir et Léo, ils étaient vraiment très enthousiastes et directement, ils ont commencé avec également mon très cher collègue Joao à rédiger le programme de cette activité. On est tous là pour soutenir cette jeunesse méditerranéenne en espérant d'avoir l'occasion de se rencontrer en présentiel rapidement. Je vous passe la parole. Je ne sais pas, Léo ou Vincent, vous avez la parole. Et merci infiniment. Merci. Oui, mais merci, Cherita. Tout d'abord, je voudrais dire que je tiens à remercier très vivement les organisateurs techniques de ce meeting, Joao, mais aussi Maria, Giulia, parce que pour moi, j'ai trouvé que tout était parfait et l'interactivité, je crois, a permis d'enrichir le débat et de bien discuter. J'ai eu quelques retours de la journée d'hier, hier soir. Ils étaient tous très positifs, même enthousiastes. Je pense qu'il en sera de même pour ce matin. Et je crois qu'effectivement, on a vu toute la richesse de l'activité associative et institutionnelle dans le bassin méditerranéen pour cette promotion de l'employabilité de la jeunesse, et là, tout particulièrement adapté à ce domaine de l'économie bleue. On est toujours très impressionnés. C'est vrai qu'après, il faut continuer à se fédérer, à travailler tous ensemble. Et là, c'est le rôle très important, effectivement, de l'Union pour la Méditerranée, d'arriver à fédérer tout ceci. Et je suis sûr qu'avec Mounir, on a déjà des velléités d'avoir de nombreuses activités ensemble, et on a vu beaucoup d'autres supports. Alors, ce qui va m'intéresser tout particulièrement maintenant, c'est d'avoir le retour des jeunes qui ont participé à cette réunion. On peut espérer qu'ils ont effectivement découvert la richesse de ce secteur en termes d'emploi, ce qui n'est pas évident a priori. Enfin, je parle sous ton contrôle, Mounir, mais c'est vrai que quand on discute, c'est pas dans ce domaine-là que les jeunes vont a priori, alors qu'il y a une diversité, comme on l'a vu, c'est énorme tout ce que l'on peut faire dans ce domaine-là de l'économie bleue. Donc, j'espère que tous les jeunes qui ont suivi cet atelier vont être nos ambassadeurs aussi auprès de leurs collègues sur les campus de partout pour dire oui, regardez l'économie bleue. Alors, nous sommes bien entendu à leur service pour essayer de les aider dans cette diffusion de l'information, pour les aider à trouver des expériences concrètes, à avoir des jobs, trouver des stages. Je ne vais pas refaire tout ce qui s'est dit dans un jour et demi. Oui, j'ai retenu plusieurs mots, mais il y a un mot qui est revenu assez souvent et que je voudrais mettre en conclusion, le mot trust, la confiance. Je crois qu'effectivement, ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'établir cette confiance entre trois mondes, mais surtout entre deux mondes qui ont souvent des velléités de travailler ensemble, mais qui n'est pas aussi facile que ça, entre le monde économique et le monde académique. Il faut arriver à avoir plus de confiance pour qu'on puisse progresser tous ensemble. On l'a dit plusieurs fois, mais l'évolution des besoins, ce sont les entreprises qui doivent nous le dire. Alors, je me rappelle un jour un entrepreneur, je disais, mais quelle est votre stratégie pour les années à venir? Il m'avait répondu, Léo, si je peux déjà te donner la stratégie pour les mois qui viennent, ça sera bien. Donc, c'est vrai qu'on est dans des domaines un peu, dans des périodes très difficiles aujourd'hui. On ne sait pas ce que va être ce monde d'après. Tout le monde en parle. Est-ce qu'il va être différent? Est-ce qu'il ne va pas être différent? Quelle est l'ampleur? Oui, je pense qu'il ne sera plus le même, mais dans quel domaine, ce n'est pas évident de préciser. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive, et je crois que l'Union pour la Méditerranée est là aussi pour nous aider à toujours maintenir au plus haut niveau le dialogue entre les entreprises et le monde académique pour
on puisse effectivement être à l'écoute des besoins et répondre aux attentes des jeunes. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié de participer à cet atelier. J'espère qu'il en est de même pour la grande majorité des acteurs. Et puis je dis à la prochaine réunion de ce type, peut-être à Barcelone ou à Trieste ou à Marseille, où vous voulez, où il y a beaucoup de place. Merci à tous. Donc Mounir, je te laisse conclure. Mounir, s'il te plaît, est-ce que je peux dire un mot avant de vous passer la parole? Je veux me rattraper parce que sinon j'aurais... j'ai remercié Joao, mais j'ai fait l'erreur de ne pas remercier également ma très chère collègue Laura pour tout l'effort qu'elle a fait pour l'organisation également de ce séminaire. Merci Laura, je vous passe la parole, Mounir. Je m'associe, excusez-moi aussi. Oui, je commence par là. Donc, merci à vous. Merci, Madame Maïtaf Ben Abdallah. Merci, Monsieur Léo Vincent. Merci à toute l'équipe donc, technique, aussi bien l'Union pour la Méditerranée et à l'OGS et aussi donc, nos invités. Je vous remercie. J'ai pris quelques mots ici, donc les mots clés, et je vais communiquer ça en anglais. Donc, sûrement, je pense la première chose, c'est capitalization of human resources even at any age, which means at early stage, higher education, vocational and educational training. These were the first points that we have seen along the 1.5 days of training workshop. The knowledge exchange programs within the Mediterranean, which I honestly prefer to say rather than saying knowledge transfer. So something that was shared between us was the knowledge exchange programs rather than just one way technology transfer. Recognition of orphan skills available for the labor market to feed blue jobs. This is important. We have some skills that are orphan and they need to be in somehow recognized for the available opportunity and the importance of creating trust to boost cross-border alliances and partnership and create optimal environment for investment. Today, what is missing in our countries is this, the trust, of course, but also the good environment for investment. I have daily work with people that they want to invest in many countries, including Tunisia, which I think many of participants I have seen, they come from this country. And they want really to have a good environment when they could invest in the blue economy sector in this. This is just one example. Private-public partnership, where the private sector could accelerate the technological innovation in the blue economy sector. It's important. We cannot go further without having the private sector that could accelerate this. And this will transform public investment towards research fields related to blue economy, means marine and maritime sectors, which means that at the end, we could consolidate the mobility program. And I really thank Leo for what you are doing. A lot of things that have we seen this morning and the importance of what you are doing for both shores, for the northern shore, France, of course, and neighboring countries, Italy, but also for the southern part, Morocco, Tunisia, Algeria, and other countries. Libya, our neighbor that is now coming towards the blue economy sector. We have a lot of events in the next future for helping also Libyan friends and colleagues for the standardization of the export of fisheries and aquaculture towards Europe. So there are a lot of things to be done also in this country. And the circulation of talents. We use the word circulation. And I said at the beginning, I said this. We are very democratic in research and science in Europe and in many Mediterranean countries when we speak about the circulation of talents rather than just attract and retain the talents. It's very important aspects. And I really highly appreciate also colleagues from the both shores. To support internship, as I said, stage and job shadowing. At the end,
promote the research in the field of sustainable blue growth, and encourage the use of available financial schemes and instruments. We have a lot of available instruments. We have seen the project presented by colleagues from Tunisia, Bashir, and also colleagues from Italy. We have also seen the flagship, let's say, of Italy by Professor Cristina Fossi. These are some examples that we could share with many other partners in the Mediterranean to consolidate this, let's say, partnership. We are here for that. Thank you very much. I really appreciate the participant and the higher quality of this event, and I hope that we will be able to see you in the next future. Thank you.